Rainbow Mizo Channel kalau lom theu chawa voin hi July ni som panga ania thlachan ve kan lo chuang kai ta der mai thlir tu le ngai thatu te chibai kabuk theu chau ani Asia khomol pui peng bakhat Middle East in dona le boina azwalin apung chona salea US le Iran in beina po ni tin kalpui chun zom ani wangin media ten ongoing war tin han soitran le mek to US in Iran mun tam taka Darkar sari chungzat mai operation nain air strike pui tak tak an chunjom cher maya Iran civilian te point an turtan nin arhiat ane Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te point an thenom ramthrang thranga US base te an bai war sau boka Middle East mun tam taka chiat nain thajara Kuwait po a inveng seng lo tan mek bok Iran in abai thai US thurwal pui dang te abai kimhle toa Israel chu in dona thara lain rol lo ma se Iran next Darkar tura ngai deu ania heiwang hian Israel po ain khro satan mek boka ma se US nen thuin mulo le in kalna hanla nei meka Ben Gurion International Airport US in Middle East in dona amhan tur refueling plane te trum tur zat alimit nan lo siam saktam hiam maya US alungoi lo hle hani ama sain ka channel la subscribe lo ten milo subscribe sakula like le comment te khongaya milo pek sakle theu turin ka som cheu hani Chanchin thara lut ngal zungzung maila Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nizan Khan Iran hruaitu telaka vau khan na thucha asoya Middle East ramthrang US thurwal puite Iran in abai kim towa Israel hi amaba kangin Iran media ten an soitran mek ani Gulf News in Nizan thimhlimda rukvela report an pek danin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan strong warning anti vau khan na satlialo serious tak asoita Iran hian Israel beina thar thole atum ringotani point Israelin abai let na antur zo to lawang tin asoya min bei phot chuan Israel point rangle chak takin chan na apedona ni ti atiam boka Gulf News sian an report zel danin Netanyahu chuan hei hi Iran hruaitu tetana ka soyani min bei chuan engma thlenglovin hun rei hinom ringlek chu tin Netanyahu chuan awauzi bok ani chanlet nang het le na tak pelowin hun rei tak kan lowam toa mase chu hun chu atopta tuna chuan min beina engpo chanlet na chu arul tok ain alet tam takana hani donani tin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan apuangjui bok ane Gulf News chuan Middle East ram tam tak ten in dona thara hian Israel akan kaive hi an hlau hlea achan chu Gaza Israel chet dante Lebanon Israel chet dantele Syria Israel chet dante chu khovelin tunna hian amuvek toa Tehran khopui hi Beirut le Gaza City anga hanwaya ni chuan Iran le athurwal pui proxy rang tele Israel te an chakna tharhui zongjong nena in dona hlom tak chu atheng ngai donani antibok ti chuan heiwang hian tun thlengin Iran hian Israel hi abeitel dulowa Middle East side chuan Iran hian heng thil hlom tak lo thleng theite wang hian Iran hian Israel hi abeitel ngam ri lo tin an soive bok ani heti lai hian President Trump chuan nimin lama lo saito straight chungchanga athu azuk le thung ni na hriata Gulf News sian an report chunjam danin US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz kaltlang longtelaka ven himman 20% khontum na atitop tin hantar takul maya Strait of Hormuz kaltlang thin sumdong longte US in aven himawanga 20% levy lak atum le tak lo chan hi Middle East US thurwal pui ramda chuan US investment le sumdon na trade lampanga thuthung siam andu jok wangani antia heminem hetur hian Trump po aron tongchuaka Middle East hruaitu tenen kanin biak na loting takte wangin Gulf ramthrang te United States nen sumdon na lamle investment deal mangin 20% United States reimbursement fee chu tunatan chuan kathultani tin Trump chuan Truth Social aron posa President Trump hian investment sumta chu atam hledonani hatibok Indolain Trump hian sumangai tuatia soina po omnula mase hretelatana thra thil pakhat chu midterm election an ma chondona Democrat lamten Iran in dona hau tak taka akalpui mek chu ram economy ti chatu ni tin an pu meka
Mase American mi pui ta khriata in soifiana tan sum tam tak lak luna tu rom don ani ti hi a soilan angai ve fo thin ane chu wangin Trump hi dem hlom tap thai chu hani big lo ane ti chon hemi chungchanga hian the Times of Israel chuan report an pek chunjom danin President Trump chuan tu main longte Strait of Hormuz manga ronkal tlangte paisa anlak sak thailawang tin a soizui ani hantia Donald Trump hian Strait of Hormuz sa longkalna tan tu main aman lak chu thilrem lawani ti asoya aman lak hi kadulo mase he strait hi khovel pumpuitana himna tura kanven sakrang bik hi thilfer lo takani tin reporter tanhena asoi chuaka heipo hi adikang rang viawa Europe ramte oil mamo berber ten inrol na anei dulo hi thilboi tha kane heti meklai hian the Times of Israel chuan Strait of Hormuz naiwai Bandar Abbas vela Trumnga vel bompuak ri hriat tu romani ti anron reporta Iran State Television chuan Bandar Abbas khopui bula voinga lai mai bompuak an thriani ti ansoya Iran le US in dona thara hian he khopui hi mun poimo taka om ani tin ansoi boka mase bompu chante tunge mo phurtu ti tele thil dang chiang joka soifiane ro chu om hal mai lo hani hetianga US le Iran in dona hana satzual zelai hian Iran ramchunga Bushehr khopui nuclear power plant omna mun chu US in abaileni ti Bushehr local authority ten anon pungleta the Times of Israel chuan Bushehr province deputy governor Ehsan Jahanian chuan chundar sompani India taima chuan Nizanvel Khan Bushehr khopui chunga munli vela melma ten bom anon kablu tani tin apuangani hantia hei wang hian Bushehr nuclear power plant hi adin mun ader thonga bompuakin trumtam tak anghor chetowa Bushehr khopuya US in bomathak pali te hi bomte naw hanilo boka bomlian le thokna tak tak te hanni wangin khopui chungpum pui chu nasa takin anghor ngingani tin deputy governor Ehsan Jahanian hian apong bok kwane Iran semi official media Mer News agency ro chuan Bushehr khopuya hian bompani pathum chau atlalawa bom tam tak mun tam taka arwalinatla Bushehr khopui chungzon van boruak chu zanang main hunrai tak chungni po lang thailowin bompok khu injar pharin atuam rengani hantia air defense le missile andana munte US sian atarkat zelawangin ache vela mipuiten himlawan ngaya mun himlam anpan hlomani tin an report bok ani Reuters chuan trade strike hlom tak tak manga in beina chu chunjom zelani wangin Middle East van boruak a himlo hlea the European Union Aviation Safety Agency chuan thuchua anon siamta khovela thlona service zongjong te hengram Bahrain te Kuwait te Qatar te United Arab Emirates van boruak te baka Gulf of Oman tuipui chungzon van boruak ka te thlo a himlo ti hriat tirna anon ti chuak ta bok kane Tichuan US in Iran ha bom chunjom le tak churchur mai wangin Iran point Gulf from te missile le drone manga abaina atipung chhauta jela Kuwait chuan han van boruak airspace sa projectile tam tak alo lutani ti ansoya Kuwait military ten thaitop choma se han van boruak an lo lu mai ka thak vek thei anilo hantia khothen khat chungzona an tholai tein Iran drone le missile te an air defense ten an bei chunjom le mek ti ansoya Kuwait Armed Force General Staff chuan thuchua siamin bompuak ri hriat tu rom jongjong hi air defense system ten melma te abei na an ka chiatawanga thil thlengani tin asoifia chuti rolin tarkat then khat te an dangvek lo ti kuna news chuan an soive thunga Iran missile le drone then khat te Kuwait leilunga ron tlangin puak om nualani tin hansoya haiwang hian Iran in minbeina pungchau zelkara hian Kuwait chu a inveng seng lo tran nina hriatani tin Kuwait media kuna news hian an report bok ani in beiton na hana satakop maya hetianga Iran sipaite anchet bonbon lai hian Strait of Hormuz bulaom Iran Gulf Darkar Gulsum Island chu US Air Force ten bein boman thak jutjuta Iran military facility tam tak ti chetani tin the Times of Israel chuan live update andon naya Iran Far News in an report dan chuan mun tam taka civilian infrastructure te bom mangati chiatani toa hetianga melma American sipaiten Darkar poimo takmai Gulsum Darkar handon bei hun hi zandaruk le minute samli panga velani hantia India taima chuan ni zandariat le minute samli panga vel ani
Gilsim Island Masan area chu Melma American ten diklo takin trum tam tak anon beitoa mun tam taka building te Chennai te sarkar mun male sipai mun te ti chia tani toa chu chuan he clear garden mun ati chatak zata civil mi te tan himna aom lowa US international law abo chiani tin Iran semi official media Far News sian an report bok ani Iran Mer News Agency chuan gusum clear karle Bandar Abbas longcholna khopuya te hian US sipai te chet dan chu international law bo chiat na hania mi puite tana tui supply na mun pui poimo tak tak te bom chiat telani tin an report bok ani hetiang ani mek lai hian ramin nerang Yemena Houthi rebel hotele Saudi Arabia chu kumtam tak kalto chunga avoi khatna tan nimina tangkhan anin beiton zau zau ranga Yemena Iran thlop Houthi firfiak pol ta chuan Saudi Arabia in amman reconnaissance drone pakhat chu ankap thla ti anpong zuita Saudi Arabia winglung tru reconnaissance aircraft chu athomek lain kanral thom mangin hlotling takin dancha ania kan ti chia tin aklaim bok Diniwiak Times chuan Iran thlop Houthi le Saudi in baina hi lian tham takin kalpui nirilo ma se kumtam tak chunga voi khat anin baina hania chu chuan US Iran war in Middle East anghong zel dan tur limthla halantira hetiang hian Middle East muntina in dona achuak thairangani hanti hetiang kara hian Israel le US in kara borok neu alaom choranga nizan zanlai pelnu khan aziasin report anpek dan chuan US President Donald Trump chuan nizan zanlai pelnu khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu phone call mangin abia Syria tangin Israel sipaite nukdok tran turin angena Lebanon apo chutiang boka titur chuan angena ni tin Asia sian an reporta tuna hian IDF chuan Lebanon chimlam le Syria chimlam pang muning mozat chu hanlo meka Israel sarkar chuan hei hi October ni sariang chi thil thlengkha athen le thei tolona tura an thil tinin an soyani hantia thlathum nu loka Israel hian in thlan pui hama chondona heiwang hian Netanyahu hian tuna Israel sipaite lo nu dongot chu adu don lo ti alang tin Aziasian an soiboka an report jaldan chuan US sian Syria abethameka chu Israel hian adu lo boka Syria President Ahmed al-Sarale President Donald Trump te in biak na anei nutranga hunrei waklawa hetiang hian Israel chu President Donald Trump hian anor letani tin an soibok ani US le Israel in kara thil thleng hi kan soivek seng lawanga chuti rol chuan US in Israel laka athil phu thi norlui thei ani don lo ti Israel hian anlan tir zela Nizan Khan Israel Transport Minister Miri Regev chuan US in Iran laka in dauna tana trangkai taka hamhan thin refueling plane anti in do thlona ho tui phursak tu ta chu Tel Aviv khopuya Ben Gurion International Airport ta US sian tam tak ron choplu atuma mase hei hi remti ani talowa US refueling plane te hi Ben Gurion International Airport ta hian somni aya tam chu da kanrem tilotin apuang ta ani US alungoi lo lea he thu chua hi sud lenghal turin Israel chu hangena mase transport minister Miri Regev chuan he thu chua hi ti danglama sutani chuan flight ticket singa chuang ta chu cancel angai donani chuwang chuan sut thei ani lo ati ti chuan ni zanlai pela Reuters chuan US military ten Iran laka air strike an kalpui chunjom zelani ti an puanga Iran sipai te an chet theina lom lo lang thei jong te noi chimit turin he air strike hi kalpui ania heta hian target ta chu Bushehr khopui te cha bahar te Jaks te Konarak te Abu Musa le Bandar Abbas khopui te antelani ti anpuang bok ane Borok a sang hlea hetila hian International Maritime Organization chuan thuchua anon siama Iran in Strait of Hormuz sa sumdonglong commercial vessel te abayawangin mi panin nunna ancantoni ti anon pongve mek boka hetianga IRGC ten sumdonglong missile manga an kana mun hi oman tuipuyani tin anpuang bok ane mundanga po Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te anchazui zela Kuwait ta harsat na hanto mek chu hazwal zelboka Kuwait sipai chuan thuchua anon siamta
Iranin a tekna hian nevilong pakhat chu an tarkat jinga atela Iran missile hian akap phuni ti an puang boka The Times of Israel chuan hetianga Kuwaita nevilong Iran missile in aka fuwang hian sipai pali lai main liam an turani hantia hetianga chiat na athlen thai chan chu Iran hian Kuwait bainatan hian ballistic missile pakhat le cruise missile pangale drone samthum le pathum vel aron manga heng jinga thren khat hian nevilong hi afuta ne hanti tichuan heminuloka hian nizan zanlai pelhnua The Times of Israel chuan US Central Command CENTCOM chuan Iran laka fresh strike an kalpuile mekani ti an confirm ani hantia beipui thakna hlom tak tak main hei hi haron zui ngala US sian Strait of Hormuz Iran longchol mun telaka naval blockade kalpuile tura hanin buat sainani tin han puang boka chu chuan mun tin maya buaina haron chok chok tharle ta Iran tuipui kam mun frang franga Iran ral thuam da khom na mun te missile dana te air defense an dana mun te chu nasa takin so samnon le hanita hani indona bawruak hi puiram rem tak ani toringot maya memorandum of understanding chu hatlu chia inram lai lok na engma omlo le ceasefire engma omlowa inwai ton na hlom tak tak mai chu azon zatin azan lina tan athleng zuya tichon tukin thlengin in beina om chun zomta Tukin Khan US President Donald Trump chuan vau khan na natak aron ti chuak zui boka Fox News nena interview anai na President Trump chuan zanin hian nasatakin kan bayang naktuk zana po nasatakin kan baileang anhu zan po kan baileanga chutiang chuan kan baizel donani tin karlia phai chuan antana torshom tak tak te alo thleng donani chuta chuan Iran power plant te ti chiat na chu alo thleng donani hati President Trump hian asoi zeldan chuan bridge leilian le poimo tak tak te chu nuai chim an nianga power plant zongjong kan ti topanga an bridge zongjong kan ti chiang ma se chu in biak na dokana an lo kirlea in ram na siam tura thutluk na an siam theini ro chuan athleng lawang hati Fox News interview hian Trump hian soichun zomin energy infrastructure te chu beitur nunung bera gandanga Masa in remna ansiam du lo tlang zelani chuan topa chuan energy target te lo thai lowin kan beidonani hati heti lai hian tukin jingda rukvela khan Kuwait le Bahrain lama IRGC te nazokin anchazui mia mai boka The Times of Israel chuan Bahrain le Kuwait hi Iran drone le missile rolte beina nuaya om mekani tin han reporta Bahrain Interior Ministry chuan rampuma siren tiri kania Iran beina nasatak kanto meka wangin mipuite chiai mai lowin an neighbor munhim lam panhal turin kanhriat tirani hanti Bahrain le Kuwait bainatan hian Iran hian sahid type drone tam tak an mangani ti an reporta ballistic missile enge mazat an mangtel bok mane Tichuan India taima zingdar ria tarik madeu khat khan US military ten thuchua an siamani ti The Times of Israel chuan an reporta US Central Command CENTCOM chuan Irana tarkat chisang laka air strike an naina Darkar sari chungzat maya han bei pui thak na chu ti toplai lokani ti an puangta sumdong longa nathok tu civilian te an bei theina an hlom na tam tak ti niamania Iran tuipui sipai chaknate coastal defense system tuipui kama inveng him na man ruwa an nei chikrang te chu missile le drone an dana site tam tak tene nasatakin ti chetani tin an puang bok ani US Central Command hian heng malak na zongjong te hi Strait of Hormuz blockade thataka kalpuyani theina tura kanthil ti ni tin an puang non le bok ani Tichuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten thuchua anon siamzui ngala US sian beipui thakna topani ti pongot masela IRGC te hian top san antum lemlo ni na hriata an soidan chuan Strait of Hormuz hian US sin athil ti te in rol na hanei te nek na le tharum thua in beina hatlen tir zongjong te hi an top san vek malo chuan Strait of Hormuz si Azava in car anidona Strait of Hormuz kaltlang hian Gulf State tele Middle East atangin oil farkhat po ramdanga thon chua anidon lotin anon puangzuita hani hemin huloka hian Eastern Herald chuan thuthar anon neiboka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Operation Nasr True chu kalpuitran ani ti anpuanga he operation kalpuitrana hian Kuwait te Bahrain te Jordan te beizui ngalani tin anpuang bok ane Eastern Herald Tian report anpekshun zomdan chuan
Iran IRGC te hian Kuwait ta mun poimo tak mai te bein KJL Logistic Hub te anwai chia hei baka hian Bahraina US 5th Fleet Headquarters te bay ani boka Jordana US base F-35 hangar santi fighter jet lom tak mai F-35 stealth fighter te handa khom na mun chu nasatakin anti chiani ti anpong zui bok ane ti chon mun ranga in beiton na test strike lom tak chu atheng chunjom zela Iran Tasnim News le The Times of Israel ta chuan Iran military ta chuan US bay pui thak na mun pakhat tan bay na Bampura Iran military base an bay awangin Iran sipai pasari ayatlem lawin nunnan chanani ti anpuang ta Iran Tasnim News chuan nunna chanjat hi hei ai hian antam jok dai mai thaya tundin hmuna hriat chian thei anilowa hliam tam tak anum bokani tin han reporta IRGC hruaitu te hna atanga kan thudon dan chuan US hian fighter jet atangin missile som pathum chuang zat mai hanron kap chuaka chung bom puak na tak mai ta chuan a che vela military base sa guest house sa veng tu te om na mun te sipai chen na mun te angonga na sa takin thilti chia ta na yani hantia helai mun hi US tan hian hlawmani lowa offensive le defensive operation atan po man anilo boka masemi atam thayang ber tha tuma US hian min bei me ka wangin chutianga anthil ti jinga pakhat chuni tin hanpu bok kane tichona IRGC chuan he beina hi lo thailowin chanle tani dona martar tethisan phubalak na tana chanle na ngetle na tak chu alo thleng nge yang tin han tiam bok kane USian Darkar sari chungjat mai bai pui thak na chu topsan lailo kani ti anpon nuloka The Times of Israel chuan US air strike tharin Iran chim lampanga longchol na khopui busar chu anwai le mekani tin voin chanudar ni arik madeu khat khan live update anaya Iran state media IRN chuan melma American sipai ta chuan busar khopui chung mun thumlai maya he bai pui thak na hi hanron nayani hantia he khopuya governor Mohammed Muzaffari chuan tunthlengin busar khopui hi US chuan alabai chunjom zela he khopui longchol na mun poimo tak maile mipui tam tak chen na mun hi US chuan ti ruwa chenatlak lawasiam atumani hati ti chuan chanchin kanbuat sailai voin tlai dar thum vela hian in beina chu tlemin haziom deuh hret ani